Ngiyabingelela mthakazo omuhle. Igama nguSipho Senkosi Machokomola Balule. Abanye bangazi ngingusipho Phani Sibanda. Namhlanje ngithanda ukuthi ngikhulume ngesintu sethu, ngokholo lwethu. Thina abantu abansundu. Ngikhuluma ngokuphahla. Ukuphahla into eyimvelo. Njalo namhlanje kuqondise kulabo abangaphetsheya kwezwe labo, izwe likaMthakazi, abangaphetsheya kwezwe leZimbabwe, abasithola besemazweni akhatshana lalapho abadabuka khona. Sebehlangana nezinkinga eziningi ezibadidayo, beswele ukuthi benzeni, bengazi ukuthi beqonde ngaphi, babuze bani. Mina kangisiyo ingcithi ngezinto zesintu, kodwa lami ngilichathekela ulwazi lololo engilithola through research. Ngibuza abantu abadala, ngifundiswa ngabantu abadala. Yikho lami engilichathekela khona. Ngisithi sincedane ngoba abantwana bayahlupheka besendaweni ezitshiyeneyo besemazweni, bengazi ukuthi baqonde ngaphi, bengazi ukuthi benzeni. Ukuphahla kulula loba ungabe ungaphi, kodwa kuyinto emqoka eqhakathekileyo kakhulu. Kumele uyenze ngobuhle enhlizweni yakho, uyenze ngokuhlambuluka enhlizweni yakho, uyenze ngenhloso eqondileyo ngoba ukhuluma labantu abadala, amathongo akini, ukhuluma labantu abaleleyo, amadlozi akini. Nxa uphahla usendaweni ngasemazweni, endaweni engasiyo ekhaya okuyisigodlo sakho, kumele ulungiselele leyo ndawo saphahla khona, kumbe kusekamelweni lakho, ube le ndawo oyikhethileyo, ehlanzekileyo. Indawo leyo ibe indawo ehloniphayo, lapho zabe uguqa khona ukhuluma labantu abadala. Lapho uguqa khona ukhuluma labantu abadala, bona ukuthi isikhathi ophahla ngaso, ubuphahla ekuseni. Abanye abantu baphahla emadabuka kusa, abanye abantu baphahla ekuseni nje ilanga lingakaphumi, abanye abantu baphahla ntambama ilanga selikhotheme. Kodwa leso sikhathi ophahla ngaso, bona ukuthi uzimisele, waqoqa nomqondo wakho kakuhle ukuthi uphahla ukhuluma leyo nto ofuna ukuyikhuluma labadala. Imibuzo olayo lesicelo olaso badaleni sicace. Kumele uzinanzelele ukuthi nxa usiyaphahla ugqoke kanjani. Kumele ugqoke ngenhlonipho. Abesifazana bayafaka iqhiye ekhanda, iduku ekhanda, begqoke lokuvala amahlombe. Bonke labesilisa labo bayavala ukuvala amahlombe nengalo, bekhulume nabokhokho. Nxa ungowesilisa ugqoke isigqoko ekhanda esithi ingwani, uyakhipha ngokwehlonipha. Siyakhipha izicathulo nxa sifika kwena leyo ndawo esiphahlela khona. Nxa ukhuluma labantu abadala, ukhuluma uguqile. Nxa ufuna uyakhuluma uhlezi phansi, kodwa unabile inyawo. Kusiya ngokuthi wena kini liyenza kanjani nxa liphahla. Ukuphahla kwehlukile lokuthethela. Ukuthethela lingumdeni. Nxa lithethela lingumdeni, kulomuntu obamba inkezo ozabe likhokhele. Kodwa ukuphahla nguwe lamadlozi akini, labokhokho bakho, ukhuluma nabo wena uzicelela. Izinto ongazidinga nxa uphahla, ungadinga ukuthi ube legwayi, isnuff, kumbe uyakwanisa futhi ukuthi ube legwayi leli linye lamahlamvu ongaba lalo esithi ngugwini. Uyenzeke njalo ukuthi nxa ungalakho lokho, ngokuthi alikusebenzisa ikini, uyadinga impuphu, kumbe udinge amabele esintu. Yezinye izinto ongazisebenzisa ukuthi usichithe nxa uphahla. Nxa konke lokho ungakusebenzisa, ungakwanisa ukuthi ube lamanzi nje. Usudinga umganu, kumbe abanye bathi isitsha esimhlophe, ongathi nxa uyenza uthela khona
amabele kumbe uthela khona impuphu nxa kuwukuthi ukwenzela endlini. Ukhulume labokhokho bakho ubabikele ukuthi yimi usibanibani. Uqale ngokuthi ukhulumise ngokuthi ungumuntu umama wakho lobaba bendile bethathene. Uqale ukubiza abakho bakho ababuya ngobuhle lokukhanya. Kumele unanzelele ukuthi awubizi wonke umuntu wakho bakho ngoba abanye abantu abangabuya ngendlela ezingalunganga bezokuphazamisa impilo yakho. Ube usubiza abakho bakamama labo ubabikele. Nxa kuyikuthi ungumntwana ongumzukulu umama wakho lobaba bakho babengatshadanga uzalelwe ekhaya komalume, uqala ngokubiza abakomalume akho ubabikele usubiza abakho bakho. Ungakhohlwa ke labakho bakagogo ozala umama wakho labakho bakagogo ozala ubaba bakho ngoba labo bayingxenye yakho. Ubabize nabo ababuya ngobuhle lokukhanya. Ngiyagcizelela kulokho ngoba awufuni ukuthi ubize abanye ababevele belendlela ezingaqondanga, belendlela ezimbi, bebamba imithi emibi, beyenza izinto ezimbi. Kumele kunanzelele khonokho. Ubusucela laba ababuya ngobuhle bebuye phambili bakugcine bakukhokhele. Uthi ungakwenza ke lokho bengakuvakatshela emaphutsheni akho bekubonise ebuthongweni ukuthi bathini. Xa ngokuthi amaphupho akho nawo waqedisisi ke sungabuza abanye abantu abakwazi ukuchasisa amaphupho. Lokhu ngamafitshane nje yabo uyiko ukuphahla. Kodwa ke nxa uphahla bona ukuthi into oyikhulumayo iyezwakala ukuze abakini bezwe into okhuluma ngayo. Ungakhulumi uchaya indiva, khuluma uqedisisa into oyikhulumayo. Njalo babonisa wena ukuthi ufunani, ucelani, uncenge kwabakini, amakhehla nesalukazi, ogogo nabokhulu. Lo mama wakho nxa ngothiwatshona, lo baba wakho nxa ngothiwatshona. Bonke laba abantu uyabacela ngokubancenga ukuthi bakuncedise bekulwele izimpi, bekulwele bekukhiphe ezinkingeni emacaleni, bekuvikele, bekunikeze inhlanhla, behambe lawe kuzo zonke izinto obhekane nazo. Ucele sibili kakhulu. Nxa ngokuthi ufuna ukuthi uyephahla enhlane egangeni, thatha zonke lezi zinto engikhulume ngazo uhambe egangeni. Wedinga lapho kuminyene khona uguqe ngaphansi kwesihlahla. Ngoba isihlahla esikhulu, abanye badinga isihlahla esomileyo nje beguqe eceleni. Ukhulume njengokuba kade sitshilo njengaphambilini. Ubike kibo uchitha igwayi, uchitha amanzi, uchitha amabele. Lakho lokho kuqondile. Nxa ufuna ukuyaphahlela emanzini, kumbe ufuna ukuyaphahlela endaweni engumfula, lakho ufike uyenza izinto ezifanayo. Kodwa unanzelele ukuthi nxa usiya endaweni esiziba engamanzi, abanye kuyadingeka ukuthi ukhulume labantu abadala khonapho, ukhulume labanikazi bendawo yamanzi ngokuhlonipha. Ngitshilo ukuthi mina siyo ingcithi, kodwa lami ngumuntu ocebisayo. Ngeresearch engiyenzileyo lokufundiswa lami ngabanye ukuthi sincedisane. Ngoba silabantwana abahluphekayo besemazweni la. Sabantwana abahluphekayo bekudiaspora bengazi ukuthi benzeni. Kumele sincedisane, sibonisane ukuze siyenze izinto eziqondileyo. Lokholo lwethu lwesintu. Nxa uphahla akutsho ukuthi awusakhuleki kuNkulunkulu kumvela inqangi. Hathi uyakhuleka la kuNkulunkulu la kumvela inqangi nxa usuqedile okwenzayo. Kodwa ungakhulekeli lapho ophahlele khona. Uyadinga enye indawo ongakhulekela khona. Loba ungakhuleka ngelinye ilanga kumbe ngesinye isikhathi, lakho uyabe uqondile. Ngoba okhokho bethu babekwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, babekwazi ukuthi umdala ukhona, babekwazi ukuthi umvela inqangi ukhona. Lawo babekhuleka kumvela inqangi. Akukho enqabeli ukuthi ukhuleke. Kodwa namhlanje sikhuluma ngokuphahla. Abanye abantu nxa bephahla njalo engikutshiyileyo balayitha amakhandlela. Ungalayitha ikhandlela elimhlophe, eliyi-blue, eliyi-yellow, siya ngokuthi wena uboniswa njani kumbuzwa kusithi wenze njani. Kodwa ikhandlela liyalayithwa, abanye abantu balayitha ikhandlela. Abanye abantu njalo badinga ukuthi bachise impepho. Kodwa impepho kumele inanzelele ngoba yaphonga utshiswa nje. Kumele ubekwazi ukuthi kini lilandela siphi isinto kahle kahle ukuze ungaphazamisa izinto zibuye sezibuya zizokukhathaza futhi.
konke lokhu sikunanzelele, kodwa dingisisa lawe ukuthi liyenza njani kini. Kodwa uyazenzela, akutsho ukuthi nxa sukhona lapha abadala bengekho sungaze uswele ukuthi ukhulume njani nabokhokho bakho. Okhokho bakho bakhona, bayakwazi ukuthi ungaphi. Lawa bakhumbuze ukuthi ukhona, njalo uyabazi ukuthi bakhona, ucela bekuncedise. Ngizoma khonapha okwanamhlanje. Ukuphahla i-topic enkulu kakhulu. Kulezi ngcithi eziningi eziyaziyo ngokuphahla. Mina ngifahlafahla ngalokho engikwaziyo ngokubonga okukhulu. Ngibonga abakithi abakosibanda, usibanda Dawuduna, isibanda saswela amabala sabika enkosini. Ngibonga abakobhalule, abakofesha, abakompilini, omakhokhantamu, ophakathi, ngokunginikeza ithuba lokuthi ngikhulume lani. Ngiyabonga, mahlaphezulu.